Good morning, good afternoon, good evening. I'm Ayatobik from Sasakawa Health Foundation. Thank you very much for your participation in this final webinar of a series for WHO Goodwill Ambassador 20th Anniversary Campaign, Don't Forget Leprosy. This time, we will focus on elimination of leprosy initiatives in the Americas and Africa. We invite special guests from these continents, and it is our great pleasure to introduce their wonderful initiative. Please enjoy this webinar. Then, please let us start with the message from special guest, Dr. Carissa Etienne, Regional Director, Pan American Health Foundation and Regional Office for the Americas of WHO. Please listen her video message. Dear colleagues, friends, and distinguished participants, let me greet all of you. Today we celebrate the first year anniversary of the Don't Forget Leprosy campaign to remind the world that leprosy cannot be relegated to the back burner of our disease prevention and control activities, even amid our intense COVID-19 pandemic responses. Let me thank Mr. Yohei Sasakawa, WHO's Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, and the Sasakawa Health Foundation for this kind invitation to give remarks on this groundbreaking commemorative series of webinars, advocacy videos, grant program, and other tools which have been expressly designed to jog our memories that we cannot forget leprosy. My sincerest congratulations. The Don't Forget Leprosy campaign is fitting. In his 20 years as a Leprosy Elimination Ambassador, Mr. Sasakawa's pioneering support to WHO and its regional offices has been crucial to continue providing sound, state-of-the-art technical cooperation to our member states, with the goal of achieving 0 autochthonous cases of leprosy by 2030. The Sasakawa Leprosy Initiative, a strategic alliance that links together the WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, the Sasakawa Health Foundation, and the Nippon Foundation, has been a trusted and visionary partner in maintaining the visibility of leprosy elimination on the global and national public health agenda. Leprosy is one of the most devastating neglected tropical diseases affecting impoverished populations living in marginalized urban and rural areas with limited access to water, sanitation, hygiene, education, and health services. Delays in diagnosis and treatment of leprosy can lead to permanent disability and deformities, unjustified stigmatization, discrimination, and social exclusion of those affected by this destructive scourge. All this in turn can have distressing consequences on the mental and psychosocial health of the affected people and their families as well. The provision of free multi-drug therapy by WHO and its partners has permitted the treatment of more than 16 million leprosy patients over the past 20 years. There has been a steady decrease in the global incidence of new cases of leprosy, from millions to just about 200,000 cases per year as of 2019. In the Americas, the disease has been slowly decreasing since 2005, from 42,000 new cases to 30,000 cases in 2019, accounting for a 28% reduction. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has negatively impacted all public health programs, and leprosy is not an exception. Current estimates suggest that the suspension of delay of leprosy control activities by countries led to a reduction in the number of cases detected globally in 2020 by some 37% as compared with 2019. Interruptions in case detection may result in hidden cases
and a probable increase in permanent irreversible disability or deformity, which may delay the attainment of the goal of zero leprosy. It is therefore imperative that we reposition our leprosy elimination efforts. We have the tools to eliminate leprosy. The vision of PAHO's Disease Elimination Initiative is of a future free of the burden of more than 30 communicable diseases and related conditions in our region, including leprosy. This initiative provides a sustainable framework with prioritized lines of action to orient and guide countries of the region in a strategic, inclusive, multi-sectoral approach that can be adapted and implemented according to national and local contexts and priorities. The goals and targets of the initiative are in line with those of the WHO Global Leprosy Strategy 2021-2030 towards zero leprosy, WHO's Neglected Tropical Diseases Roadmap, and with target 3.3 of the Sustainable Development Goals. To eliminate leprosy, we must stress the importance of achieving universal health to ensure access to quality primary health care for everyone, but more importantly, for those living in conditions of vulnerability under the principle of leaving no one behind. Investing and strengthening health systems is essential for recovery from the impact of COVID-19, as well as for retaking the path towards achieving the Sustainable Development Goals and universal health in the Americas, both of which are key for the successful elimination of leprosy and other neglected tropical diseases. Let us redouble our efforts to ensure that we can arrive at zero leprosy cases by 2030. I thank you. Thank you very much for the warm encouragement and inspiring message, Dr. Etienne. We also appreciate Dr. Santiago Nicolas, Regional Advisor for Leprosy, who supported us for this webinar to be realized, as well as our usual collaboration in the Americas. Here, please let us release the Goodwill Ambassador's 20th anniversary video. Please enjoy the short movie. Elimination of leprosy, initiatives in Americas and Africa. Beginning of activities in Latin America and Africa. Support for activities against leprosy by the Sasakawa Health Foundation and the Nippon Foundation began in Asia before gradually extending to Latin America and Africa from the 1980s. In June 2001, Yohei Sasakawa made his first visit to Africa as WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, traveling to Ghana, Uganda, and Tanzania. On that trip, he was told by one of the leaders he met, "I have never heard of leprosy in my country." From this remark, Sasakawa recognized the importance of communicating the facts about leprosy to the head of state of the country he was visiting. He also made a point of having persons affected by leprosy accompany him to such meetings whenever possible and take part in international conferences. いかにして多くの人たちにこの実態を知っていただくか、特にそういう各国の指導者、あるいは国際機関の指導者に十分な理解がなかったわけでございますから、そういう人たちに知っていただくということは大変大きな影響力を行使してくれるわけでございますので、それぞれの国では保安上の問題もあって厳しい規制がありますけども、そこをうまく乗り越えましてね、どうしても今日は私の友人を首相にお会わせしたいんだとか大統領にお会わせしたいんだっていうことをうまいこと喋りましてね、そしてお連れするということが何回もありましたね。そうすると首相や大統領とのが新聞記事にならなくて、大統領や首相がハンセン病の回復者と会ったというのが一面の記事になるんですよね。大変結構なことだと私は思っています。
a thoroughly field-oriented approach. 私はWHO のね、ハンセン病制圧大使というものを私は名誉職だとは思っておりません。特にこのハンセン病は患者も回復者も沈黙する病気でございます。痛みを伴うとかということがありませんから、私は病気も沈黙してるし患者も沈黙してるという中で、やはり現場には問題点と答えがあるという観点から、やはり最先端の現場を見て、そしてまた保健省や WHO の地域事務局の WR の話を聞いて、総合的にこの国の状況はどうかというのを自分なりに把握し、分析をして対策を考えるというのが仕事だと思っております。Democratic Republic of Congo, 2007. The Goodwill Ambassador meets with forest-dwelling pygmies, among whom the prevalence rate of leprosy was said to be extremely high. Landing and taking off in the middle of the jungle was a heart-in-mouth experience. Ethiopia, 2010. The ambassador reflects on the limits of what he can do to make a difference when he hears the various problems that persons affected by leprosy have to face, such as no health post closer than 70 kilometers away, no jobs for young people, and no access to secondary education. Colombia, 2013. Seeing how the history of leprosy is being preserved in the town of Agua de Dios, a former colony, he visits the Bridge of Sighs, where patients would bid farewell to their loved ones before crossing over into a life of isolation. The bridge now has national heritage status. Cameroon, 2016. The ambassador follows a rough trail through the jungle to visit a remote settlement. There were only 23 people in the community. 3 were persons affected by leprosy who were shunned by their families. Union of Comoros, 2018. The ambassador visits Anjouan Island, where the leprosy prevalence rate was 11 per 10,000 population. The rate among children was especially high. He conveyed this to President Azari, who decided to implement stepped-up control activities. Elimination of leprosy in Brazil. 世界で2番目に多い国ですし、また面積も広大でございますので、ブラジルをさらに我々は力を入れていかなければいけないんではないかというふうに思っておりますし。In Brazil, a law was enacted in the 1930s, implementing compulsory isolation in colony hospitals for all persons with Hansen's disease. In 1949, the system to separate children from parents with the disease was strengthened. As a result, many families were separated and children were placed in orphanages. Morhan was founded in 1981 by Francisco Nunes, known as Bacurau. The NGO called on the government to compensate those who had been affected by the isolation policy and make their lives better. In response, in 2007, President Lula signed into law a bill providing them with pensions. While this law only came into effect a long time after the isolation policy ended, Brazil has recognized its responsibility, apologized and compensated those who were harmed by past policies. But discriminatory customs and practices remain, and patients and their families still report experiencing discrimination at the hands of health workers and educators, even today. In March 2020, following an approach by the Goodwill Ambassador, a national leprosy conference was due to have been held in Brazil, with the country's president in attendance, but it had to be cancelled because of the COVID-19 pandemic. モハンという NGO がですね、非常に活発な活動をしておりまして、特に全国的な支部も持っておりますので、彼らの助言あるいは活動というものが政府や州政府を巻き込んで活動してくれてますし、私はもう条件は整っていると思いますので、ブラジルも近々大統領選挙もありまして、新しい政権ができましたならば、ぜひ訪問をして、ハンセン病のための活動の強化をお願いしたいというふうに思っております。Don't forget leprosy. Persons affected are the main actors. これからのハンセン病の活動のために勇敢に立ち上がっ
った先駆的な団体が模範であり、私はエナパルだと思っておりますので、世界中のその回復者が各国で活動できる組織づくりをしていくということが、これからのハンセン病対策に対して大変有効であるし、ぜひ彼らの辛い経験をですね、やはり社会に発信をしていただくことによって、社会が持っているそういうハンセン病に対する誤った考え方というものを正すためにも、彼らのこれからの活動というものがさらにハンセン病の病気を治すとともに、この人権問題としてのハンセン病をなくすために大変重要なアクターだと、まさしく私は彼らこそハンセン病対策の主役であるということを言い続けてきているわけでございますので、コロナというパンデミックによりまして世界中がある種個人の生活も生産活動も停滞を余儀なくされている中でございますけども、その結果こういう新しいツールを使っての活動ができるようになったわけでございますので、関係者一丸となってさらにこのDon't forget leprosy という言葉を合言葉にしてですね、皆さん関係者が活動してくることを願っておりますし、特に回復者の皆さん方の各国でそれぞれ活動されてますけど、これのやはり組織化のために私たちはこれから協力をしていって、やはりそれが世界的にも一つの大きなまとまりとなりましてね、国連機関や国際機関に対して発言力を持つ、そういう組織体にしていきたいものですね。We would like to have a country presentations, and we invite wonderful guests from 4 countries: Brazil, Angola, Nigeria, Colombia. The first from Brazil, Dr. Carmelita Ribeiro Piros Colorano, General Coordinator for the Disease Elimination Surveillance, Department of Chronic Conditions and Sexually Transmitted Infectious Health Surveillance, Secretariat, Ministry of Health in Brazil. Dr. Carmelita, would you please make a presentation? Saudações do Brasil para todos. Inicialmente eu quero agradecer à equipe da Fundação Sasakawa por ter convidado o Brasil para participar do 6º webinar sobre a eliminação da hanseníase, iniciativas nas Américas e África. Eu sou Carmelita Ribeiro e sou a coordenadora nacional da hanseníase no Brasil. Para iniciar nossa apresentação, compartilho com vocês a distribuição dos casos novos de hanseníase na região das Américas, no ano de 2020. O mapa à esquerda distribui os casos das Américas, onde o Brasil tem na sua maior proporção, ou seja, acima de 90% dos casos novos nessa região, tanto na detecção geral quanto na detecção em menores de 15 anos. O Paraguai é o 2º país em número de casos na região das Américas. Para detalhar um pouco mais sobre o cenário epidemiológico da hanseníase no Brasil, o gráfico à esquerda da taxa de detecção geral dos casos de hanseníase, numa série histórica de 10 anos, evidencia uma redução anual dessa taxa. Contudo, nos anos 2017, 18 e 19, houve uma pequena variação nessa taxa. Isso representa as atividades que o Ministério da Saúde fomentou junto aos municípios de capacitação da estratégia da atenção primária à saúde, com busca ativa de contatos e de sintomáticos na comunidade. O ano de 2020 é um ano atípico, como todos sabem. Passamos pela emergência de saúde pública em
em atribuição à pandemia do Covid-19. O gráfico à direita mostra o impacto da pandemia nos anos 2020 e 2021, comparando ao ano 2019, quando não se tinha pandemia. A redução da detecção nesses 2 anos, 20 e 21, foi de cerca de 35% a 36% dos casos novos. Esse gráfico traz a distribuição dos casos novos nos anos 19, 20 e 21, comparando por município os casos novos. Então, vocês percebem que no ano de 2019, comparando a 20 e 21, por município, a detecção dos casos, a redução do diagnóstico da hanseníase nesses 2 anos de pandemia. Este gráfico, nós caracterizamos o perfil sociodemográfico dos casos novos de hanseníase no Brasil, onde mostra que numa série histórica de 2016 a 2020, a maior proporção das pessoas acometidas por hanseníase se dá no homem, da raça cor parda, adulto jovem, na faixa etária de 40 a 59 anos, com baixa escolaridade, caracterizando uma população em situação de maior vulnerabilidade social. Quanto à incapacidade física da hanseníase no Brasil, o gráfico à esquerda traz a proporção dos casos novos com incapacidade física. Vejam que, numa série histórica, o grau de incapacidade vem aumentando. O ano de 2021 tem a sua maior proporção, contudo, ainda são dados preliminares, considerando que a base nacional do sistema de notificação dos casos da hanseníase se encerra ao final desse mês de maio. O mapa à direita tem a distribuição dos casos novos de hanseníase com incapacidade física no ano de 2021 por município, evidenciando que a incapacidade física da hanseníase está distribuído praticamente em todas as regiões do país, quer seja de maior ou menor endemicidade, trazendo a questão do diagnóstico tardio. Diante desse cenário epidemiológico da hanseníase, o governo brasileiro tem envidado esforços para alcançar os objetivos e metas da Estratégia Nacional propostas para o ano 2019 e 2022. A Estratégia Nacional está alinhada à Estratégia Global, onde tem como visão um Brasil sem hanseníase, o objetivo de reduzir a carga da doença no país, e as metas estão relacionadas à incapacidade física e ao enfrentamento do estigma e da discriminação. Para tanto, o Ministério da Saúde tem investido em inovações. Podemos citar o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que visa padronizar as condutas de diagnóstico e tratamento baseadas em evidências. O Ministério da Saúde, também como inovação, incorporou no Sistema Público de Saúde 3 novos testes para hanseníase. O teste rápido para apoio diagnóstico de hanseníase em contatos. 2 testes de biologia molecular. Um teste para apoio ao diagnóstico e o segundo teste para detecção do Mycobacterium leprae resistente a medicamentos. Ainda como inovações da hanseníase no Brasil, o Ministério da Saúde tem apoiado projetos que visam a capacitação de profissionais da atenção primária à saúde com a estratégia de busca ativa em contatos e na comunidade. Podemos citar os projetos Roda Hans, Carreta da Saúde Hanseníase, que é um projeto em parceria com a Novartis. Também temos o projeto em áreas de baixa e média endemicidade da doença no país. Ainda como inovação, temos o aplicativo para o apoio ao diagnóstico e tratamento da hanseníase, que tem como público-alvo os profissionais da atenção primária à saúde. Vale ressaltar que no Brasil, cerca de 71%
dos casos diagnosticados estão na atenção primária de saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde do Brasil. Temos também o Telerans, que é uma estratégia de telemedicina para rancenias. Esse programa oferece ações de telediagnóstico, teleconsultoria e teleeducação. Também está em desenvolvimento no país o Inquérito Nacional das Incapacidades Físicas em decorrência das rancenias no pós-alta. Esse estudo visa conhecer o impacto das deficiências físicas ocasionadas pelas rancenias no pós-alta. Esse estudo subsidiará a implementação das políticas públicas das rancenias no pós-alta. Sendo um dos pilares da Estratégia Nacional das Rancenias, promover a inclusão social por meio do enfrentamento ao estigma e discriminação, o Ministério da Saúde estabeleceu importantes parcerias com outros ministérios. Elaborou o Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Cidadania, que tem como seu principal objetivo qualificar a rede do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Atenção à Assistência Social para o desenvolvimento de ações de proteção social para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Também como uma importante parceria, o Ministério da Saúde fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Esse acordo de cooperação técnica tem como objetivo desenvolver ações estratégicas para o enfrentamento ao estigma, à discriminação e à violação dos direitos humanos relacionado às populações, sobretudo as populações em situação de maior vulnerabilidade. Ainda para a inclusão social das pessoas acometidas pelas rancenias, no seu pilar que visa esse objetivo, o Ministério da Saúde, na parceria com o Sistema Único de Assistência Social, propôs as ações aqui destacadas para a integração do Sistema Único da Saúde, público de saúde, com o Sistema Único da Assistência Social. Entre as principais ações a serem destacadas, encontra-se a inclusão das crianças com deficiência física nos programas de transferência de renda do governo federal, aquelas crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade social. Ainda nesse contexto da inclusão social, o Brasil trouxe como campanha nacional, no ano de 2021, o tema da discriminação e estigma. Teve como tema rancenias, conhecer para não discriminar. Para tanto, desenvolveu cartazes, folders, de forma que pudesse subsidiar os profissionais de saúde e a população geral para o enfrentamento ao estigma e discriminação nas rancenias. Ainda desenvolveu um álbum, ainda como material de comunicação, foi elaborado o livreto, no mesmo tema da campanha, de forma que possa ser trabalhado nas escolas com escolares do ensino fundamental e médio. O Brasil tem nas suas políticas de saúde o uso de cadernetas para registro e orientações do cuidado. A exemplo, caderneta da gestante, caderneta da criança, caderneta do idoso. Então, nessa mesma linha, o Ministério da Saúde elaborou a caderneta de saúde da pessoa acometida pelas rancenias Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Tem como objetivo promover o registro do tratamento para a pessoa acometida, assim como orientar sobre a doença, direito e os cuidados com a saúde. Nessa caderneta estará registrado todo o acompanhamento do tratamento durante o seu período de 12 meses da poliquimioterapia, bem como o acompanhamento dos episódios reacionais.
quero agradecer a oportunidade de estar nesse webinário para compartilhar as iniciativas e inovações do Brasil ao enfrentamento da hanseníase no Brasil. Muito obrigada. Thank you very much for the very beautiful presentation. It is very impressive to learn Brazil's current advancement of the program. Next, from Angola, we would like to invite Dr. Ernesto Afonso, National Program Coordinator, Ministry of Health in Angola. Would you please make a presentation, Dr. Afonso? Em razão do 20º aniversário do embaixador de boa vontade da Organização Mundial da Saúde para a eliminação da lepra, Sr. Yowei Sasakawa, Angola agradece pelo convite para participar neste 6º webinar da eliminação da lepra, iniciativas na América e na África, assim como reafirma o seu compromisso na eliminação da lepra e da discriminação contra as pessoas afetadas pela lepra e seus familiares. Este é o plano de apresentação. Introdução, situação epidemiológica da lepra e sua caracterização, principais atividades, gestão de casos, resultados obtidos, lições aprendidas e planos para o futuro. Angola é um país que se situa na parte austral da África, limita-se no norte com as repúblicas do Congo Democrático e do Congo Brazzaville. Ao leste com a República da Zâmbia, ao oeste com o Oceano Atlântico e ao sul com a Namíbia. Angola detém uma população de 34.412 habitantes, eliminou a lepra como problema da saúde pública em 2005. A atual prevalência da lepra é de 1.785 casos registrados. Número de novos casos detectados, 797. Número de novos casos com lepra multibacilares, 681. Número de novos casos em mulheres, 197. Número de novos casos em crianças, 93. Número de novos casos com deformidade do grau 2, 115. Número de crianças com deformidades do grau 2, 72. Taxa de deformidade é 1 milhão de habitantes, corresponde a 3,44. Caracterização da situação da lepra em Angola. A situação da lepra em Angola caracteriza-se com diagnóstico tardio, sobretudo em áreas de alta endemicidade, consubstanciado no aumento da proporção de casos da lepra multibacilares, deformidades do grau 2, incluindo nas crianças entre os novos casos. Fraca capacidade dos técnicos de saúde na gestão da doença, baixa taxa de cura, onde observamos número elevado de casos em tratamento incompleto, incluindo abandono, fraca componente de prevenção de incapacidade, dificuldade de acesso, consubstanciada em longas distâncias percorridas pelos pacientes até as unidades sanitárias,
falta de meios logísticos a nível municipal e provincial. Recolha de dados inexatos, isto é, registros duplos, grandes diferenças entre a estatística e os dados computarizados, problemas financeiros, fraca comunicação entre os diferentes níveis. Principais atividades financiadas pela Fundação Sasakawa. As principais atividades que são desenvolvidas com os fundos da Fundação Sasakawa, promoção e educação para a saúde, campanhas de busca ativa integrada de casos da lepra e outras doenças tropicais negligenciadas, de gestão de casos, que consiste na realização da triagem na comunidade, exame dermatoneurológico, colheitas de amostras para exames complementares, rastreio de contactos, prevenção das incapacidades, treinamento em lepra, supervisão dos centros de tratamento ou das unidades sanitárias. Gestão de casos. A gestão de casos consiste em referenciar todos os casos, sobretudo da lepra, para as unidades sanitárias e de outras doenças, como já fizemos referência, submetê-los ao tratamento, os casos da lepra, especificamente com multidroga terapia, o segmento dos contactos, que é muito fundamental, a educação em saúde e a prevenção das incapacidades, assim como autocuidados. Resultados obtidos. Os resultados obtidos são o aumento significativo do coeficiente de detecção de novos casos, 797 da lepra em adultos e 93 em crianças. O aumento de conhecimento sobre o diagnóstico, o tratamento, as reações e a prevenção das incapacidades por lepra. Confirmação pela primeira vez em Angola de casos da úlcera de Burulho. Suspeitos, alguns casos da tripanosomiase humana africana, determinados focos da doença ou zonas de alta endemicidade da doença, população sensibilizada sobre as doenças de manifestação cutânea, particularmente lepra, úlcera de Burulho e baobá. Lições aprendidas. Ao longo da implementação das atividades financiadas pela Fundação Sasakawa, foram aprendidas as seguintes lições. Massificação de buscas ativas e rastreio de contactos, diagnóstico e tratamento de casos para o enfrentamento da lepra, envolvimento dos líderes locais no combate à lepra, através da disseminação de conhecimento sobre a lepra na comunidade, desmitificar mitos relativos à lepra por via de educação para a saúde, mobilização da sociedade civil e outros setores sociais, formação e capacitação contínua dos técnicos de saúde das unidades sanitárias da rede primária. Planos para o futuro. É desejo do Programa Nacional do Controlo da Lepra reduzir a carga da lepra rumo à sua eliminação,
fortalecer as capacidades dos profissionais de saúde na gestão da lepra, isto é, diagnóstico, tratamento e prevenção das incapacidades. Reduzir a morbidade, deficiências e impactos psicossociais da lepra entre os afetados, melhorar o acesso da população aos cuidados da lepra, envolver as ONGs e as organizações ou denominações religiosas no enfrentamento do estigma e discriminação contra as pessoas afetadas pela doença e suas famílias, assim como a reintegração destes na sociedade. Muito obrigado. Thank you very much for the informative and wonderful presentation. It is very encouraging. Next, from Nigeria, please let us invite Dr. Joseph Ngozi Chukwu, Medical Advisor, German Leprosy Relief Association in Nigeria. Dr. Chukwu, would you please make a presentation? Good day, everybody. My name is Joseph Chukwu, and I work for German Leprosy and TB Relief Association here in Nigeria. I'm very grateful to be given the opportunity to contribute to this important seminar. I shall be presenting a perspective from Nigeria. This is a map of Nigeria. Nigeria is a West African country with over 200 million population. It's divided into 36 states and a federal capital territory. To 1998, Nigeria achieved the WHO target for elimination of leprosy as a public health problem in 1998, 2 years shy of the target date of 2000. Last year, 2021, Nigeria notified 2,398 new leprosy cases. In terms of burden, it is estimated that over 30,000 persons live with leprosy-related disabilities in the country. This is a rough estimate. Many people actually believe the number would be higher. Now, where do we work in Nigeria? This is a map of Nigeria. You can see the green color shows where GLRA works. Nigeria has 4 ILEP members in country, so we sort of really coordinate things and ensure that leprosy services are supported across the country. Now, the new WHO leprosy strategy 2021 to 2030 provides 4 strategic pillars, and I'm going to present some of the activities we do here in Nigeria now along these strategic pillars. Pillar 1 says political commitment with adequate resources. We're proud to note that we in Nigeria here are taking up the queue and will no longer go out programming leprosy as a sole vertical program, but we have integrated skin entities, especially leprosy, borrelial ulcer, lymphatic filariasis, and indeed yours. We also conduct annual program reviews, which we fund and make it possible for different stakeholders to come together to review program activities. As a component of Pillar 1, you have capacity building in the healthcare system for quality services. We make sure that we do training and retraining of program managers to keep them abreast of new developments. We also do engage unemployed youth, that many of them in our communities that finish in tertiary institutions, and Nigeria is unable to absorb them. So we identify those of them who have mobile phones, and we give them orientation and send them to their communities where they're resident, so that they can help identify suspected cases and help also talk about signs and symptoms of leprosy and give people accurate information to help reduce stigma. In 2020, we did a survey of medical students and young doctors in a university here, and what we found was actually quite telling.
only 29% of the medical interns and about 25% of the medical students had good knowledge of leprosy. And we thought we had to do something about this. So we put together a package we call the Next Gen Project. Here we encourage research, we offer research opportunities to medical students. So those of them who take on projects in leprosy, I encourage, we give them a sum of money that will help them actually carry out that research. And we also organize clinical exposure for students. We transport cohorts of students to leprosy referral centers, akin to what you recall what Dr. Yo-Yo did we learned from his history. So we believe that that serendipity, that opportunity to see what leprosy is, can actually happen to medical students if they're provided the opportunity to go to leprosy referral centers. And that's what we're hoping to do by exposing leprosy, medical students to leprosy referral centers in the hope and belief that some of them will catch the leprosy fever like you did. We also organize periodic symposia in universities to tell the story of leprosy and Borrelia also for that matter, to leprosy, to medical students and their faculty. Now, as leprosy becomes increasingly rare, many people, many frontline or health workers will no longer have the opportunity to achieve the needed proficiency. Accordingly, we all have organized validation teams to make sure that when a diagnosis of leprosy is made, that at least two other people, often working with mobile phones, can actually look at the history and look at the pictures and concur that it is leprosy. So that way we enhance the diagnostic accuracy in our own area. Now we do contact tracing. This is still part of now Pillar 2, scale up leprosy prevention, alongside integrated active case detection. So we organize contact tracing of new cases, as well as index cases registered in the last 3 years. We map all notified cases from 2017, or we have mapped all notified cases from 2017 to 2019. And this mapping helps us to identify hotspots and clusterings of leprosy. And this helps us actually then to tailor interventions according to the case loads. We are participating in a single dose rifampicin post-exposure prophylaxis pilot project, which is anchored or funded by NLR and our colleagues in the leprosy and TB relief in the north. This is what the mapping project looks like. We mapped all those notified cases. The results, as I said, will show us clusters, hotspots, and hotpots. And then this is a tool that will guide tailored interventions in those areas. Now, Pillar 3 is about diagnosis and management of leprosy reactions, neuritis, and disabilities. So we're organizing seminars on management of reactions and neuritis. You will recall that the WHO issued in 2020 issued guidance on this particular subject, and we familiarize frontline health workers with this. At the same time, we're proud to note that we designed, produced, and introduced a care after cure register to make sure that post-MDT surveillance is done. This was a black hole in the Nigerian program until we did this. Mental health is assuming a lot of stature now. This is, of course, Pillar 3.5, mental well-being through psychological first aid and therapeutic counseling. So we have a 4-year cluster randomized trial ongoing, sponsored by the Leprosy Research Initiative, which is a consortium of ILEP. Project is titled Improving Mental Health and Quality of Life for Persons Affected by Leprosy or Borrelia ulcer in Southern Nigeria. One of the findings there, a sampling finding, is that over 80% of
persons affected by leprosy in Nigeria suffer depression. And we hope that this project will actually contribute to solutions. Now we'll go to WHO Pillar 4, combat stigma and ensure human rights. Now, almost everybody is talking about involvement of persons affected by leprosy, but how many people walk the talk? In fact, in a recent interview, Alice Cruz talked about consultation, or rather warned that consultation is not participation. And we actually share her view, and we ensure that we have persons affected by leprosy who are meaningfully engaged, who indeed anchor projects in our organization. For instance, the Don't Forget Leprosy Factors Affecting Socio-Economic Situation of Persons Affected by Leprosy and the Families and the Family Members in Southern Nigeria, a project currently being funded by Sasakawa Health Foundation. It's being anchored by a person affected by leprosy, a female person affected by leprosy. So we're looking at the socioeconomic status, stigma, and COVID-19, the impact of COVID-19 on persons affected by leprosy in our setting. Similarly, we are supporting also 2 projects that are funded by Sasakawa Health Foundation. We promote and facilitate self-help groups for improved physical and mental well-being. Indeed, 2 research projects, the Leprosy Research Initiative mentioned earlier, as well as Right Call. Now, some of you will be familiar with the Question of Justice and Oral Leprosy History Project, thankfully funded by Sasakawa Health Foundation. This is also under Pillar 4, and this gave opportunity to persons affected by leprosy in the defunct eastern region of Nigeria to tell their stories in their own words. Now, I want to talk about priority initiatives or activities for the immediate future. We in GLRA will ensure, working with other ILEP members and of course the national program, that a new strategic plan is put in place following a national program review. This has actually been postponed several times as a result of the security situation in Nigeria, but we'll make sure we find a way to do that now so that we'll stop flying blind. We'll also join the Drug Resistance Network. I thank you very much for your attention. Thank you very much for sharing a very valuable initiative taken in Nigeria. Next, from Colombia, we are pleased to invite Ms. Lucrecia Cruz Acevedo, President Feli Hansen, National Federation of the Association of the Persons Affected by Leprosy in Colombia. Ms. Lucrecia, would you please make a presentation? Muy buenos días, Feli Hansen de Colombia, Villavicencio. Meta. Feli Hansen no se olvida de la lepra. Es muy importante para nosotros buscar siempre, en cada instante de nuestra vida, al sintomático de piel. No hay que olvidar que en cualquier lugar hay alguien esperando por nosotros para ser diagnosticado oportunamente, para ser guiado, para ser acompañado, pero sobre todo para que tenga un diagnóstico oportuno. Feli Hansen no olvida la lepra porque las creencias, los mitos y las verdades que se tejen alrededor de esta enfermedad nos hace personas vulnerables. Pero todo esto no es más que producto de los mitos, de las creencias, de las verdades y las mentiras que se han tejido alrededor. Es por esta razón que nosotros con humildad, con respeto y mucho amor nos enfrentamos cada día a esta verdad y le damos gracias a Dios por todo lo que se ha logrado, por todo lo que hemos avanzado, pero sobre todo por aquellas personas que se han esmerado por guiarnos y por enseñarnos a hacer de nuestra vida algo mucho mejor. Por eso es que Feli Hansen forja el futuro y las barreras no existen. En tiempos de pandemia fue necesario aprender un poquito de tecnología para capacitarnos, pero también para enseñarles a otras personas que debíamos hacerlo porque era la única alternativa que tendríamos para comunicarnos en tiempo de pandemia.
pero también fue un momento definitivo porque se involucraron actores sociales muy importantes y personas muy valiosas que con su trabajo nos ayudaron a superar en gran parte este desafío de la pandemia. Fele Hansen identifica esos actores y son estos actores los que en cualquier lugar y en cualquier momento nos ayudan a hacer esa búsqueda. Es allí donde nosotros llegamos, donde nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y acompañar a estas personas que, igual que nosotros un día tuvimos que pasar por esta dolorosa y dura verdad, el diagnóstico de la enfermedad de Hansen o enfermedad de la lepra. Para que esto sea posible, Fele Hansen busca oportunidades y para buscar oportunidades hay que buscar estrategias, hay que buscar alianzas, hay que involucrar otros actores. Enfermedades como la lepra, como la tuberculosis, el VIH, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y muchas enfermedades tropicales desatendidas son también un peligro para la sociedad, pero son un peligro porque no tenemos conocimiento, porque no hay cultura en estas patologías. Y para eso Fele Hansen busca ese conocimiento, busca esas oportunidades articulando con diferentes actores. Pero también Fele Hansen se tiene que educar para poderse proyectar. No importa dónde estemos, no importa los años que tengamos, pero estudiamos, aprendemos unos con más dificultad que otros, pero lo logramos y salimos adelante, salimos a buscar esa proyección, esa oportunidad que está al otro lado. Pero además, Fele Hansen aprende y enseña a otras personas cómo se hace el trabajo, cómo se acerca a la comunidad, cómo nos acercamos a esos actores, pero cómo vamos a enseñarles a nuestros asociados, a nuestras gentes, que siempre hay un motivo para soñar, siempre hay un motivo para aprender y sobre todo esta parte de compartir los saberes. Lo que yo sé, lo comparto con otras personas y así sucesivamente ellos lo compartirán con otras personas en igual condiciones. Pero Fele Hansen también está preocupado por formar más líderes. Necesitamos capacitar a más gente, necesitamos que más personas conozcan de esta patología de las enfermedades tropicales desatendidas y que conozcan también de discapacidad. Y en ese orden de idea, Fele Hansen tiene claro que hay que formar líderes integrales que estén dispuestos a trabajar y hacer una lucha constante. Fele Hansen une a las familias y este es un momento en el cual nosotros como familia municipal, departamental, nacional y mundial nos identificamos plenamente los unos con los otros. Fele Hansen es Colombia. Muchísimas gracias. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Dios nos bendiga. Thank you very much, Ms. Leprosy, for such a wonderful message. Then, please let us make a message from Mr. Yohei Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Don't forget leprosy. कुष्ठ के भूलবেন নাウェビナーシリーズ第6回目でございましたが、この COVID-19 が世界中で流行している中で、ご出演の皆さんから大変情熱的なレプロシー制圧のためのお話を伺い、大変心強く思いました。特にWHO のアメリカ地域事務局長、先般の WHO の総会でもお会いしましたけども、ドクター・カリッサ・エディンネさん、先ほどブラジルからお話がありましたドクタ
カルメリータさん、そして、アンゴラのアーネスト・アンフォンソさん、そしてナイジェリアのドクター・チュクさん、そしてコロンビアの最後の回復者団体のルケシアさんからのお話を伺いまして、本当に関係者の皆さんがDon't Forget Leprosyの精神でもって、ご活動をいただいているということにつきまして、心から感謝と尊敬を申し上げたいと思います。先般 WHO の総会におきましても、アメリカ地域事務局長のドクターカリサ・エティンネ先生にもお話をさせていただきました。またブラジルの保健大臣でいらっしゃるマルセロ・ケイロが保健大臣ともお話をいたしました。そしてナイジェリアの保健大臣でいらっしゃるオサギエ・エハニレ保健大臣さんともお話をさせていただき、今日の皆様方のご発言同様に、このハンセン病レプロシーをなくすための活動について大変力強いご発言を受けました。私はすでに83歳になりますけども、今までに皆様方のお国はすべて訪問しておりますし、数えてみれば552回皆様方の国を訪問しました。122カ国でこのレプロシーをなくす活動をしてきましたから、日数にしますと3400日ということですから、約10年間にわたって、世界中を回らせていただいたということになります。最もレプロシーの多いインドにおきましても、2030年を目標にレプロシーをゼロにしたいという意欲的な取り組みがなされています。今日ご発言いただいた皆様方の国においても大変意欲的に取り組んでいただいていることに心から重ねて、感謝を申し上げたいと思います。しかしながら日本のことわざに100マイルの道のりは99マイルをもって半ばとするという言葉があります。従いまして最後の1マイル、これはファイナルプッシュのための1マイルというのは、今まで皆さん方が歩んできてくださった努力と同じぐらいの努力をしないとこれは達成されないということでございます。私はWHO の総会から帰ってきたばかりでございますが、これからコロナのパンデミックにより約3年近くも活動ができませんでしたけども、皆様方の今日のご発言を聞いて、明日にでも私は飛行機に乗りたい気持ちになっております。これから皆様方の
国々を回りまして、皆様方と共に汗をかき、そしてこの歴史的に古い病気であるレプロシーを2030年までにゼロにする。そして患者、回復者、そしてその家族に対する偏見や差別を撤廃する国連決議でも決定をされておりますが、この人権問題も共に解決できるように、今日ご出席の皆様方、そしてこのウェビナーをお聞きになっている関係者の皆様と共に手に手を取って、この病気の制圧のために共に戦おうではありませんか。ありがとうございました。Thank you very much once again for every wonderful country presentation as well as encouraging message. Now we would like to have a Q&A session with Goodwill Ambassador. Please let me invite the facilitator, Professor Takahiro Nandi, Executive Director of Sasakawa Health Foundation. Nandi-san, would you please take the role? Yes, thank you very much, Aya. So let's move on to the Q&A session with the Goodwill Ambassador. And as we usually do, to save our time, we identify those who are going to ask a question to the ambassador beforehand. So I hope you would understand this process. So first, I would like to invite Mr. Kabikizi Moses from Uganda. Mr. Kabikizi, are you there? Yeah, I am thanking the Sasakawa Health Foundation for the support, but my question is, what strategies can be developed to enhance inclusion, yet not be developed to enhance inclusion of persons affected by leprosy, yet no longer on MDT. Yeah, thank you very much, Mr. Kabikizi. For the audience, maybe some of you are not able to, hear clearly. So let me read his question again. So his question is, what strategy can develop to enhance effective inclusion of persons affected by leprosy, yet no longer on MDT? Mr. Sasakawa, can you answer to his question? 私はあなたのお考えと同じように、コロナのパンデミックが終了したアフターコロナは、あらゆる障害者も含めたインクルージョンな社会にしなければいけないと思っております。特にレプロシーにつきましては、一つは2010年に国連の決議、当時193カ国が参加をしまして、すべての国々がレプロシーの患者、回復者、その家族に対する偏見と差別を撤廃するという決議がなされました。これには T&G もきちっとついておりますので、この事実をやはり広く社会に知っていただく努力をすることが一つ。もう一つはやはりこのレプロシーということが皆さん方の市民社会の中で日常的に話ができる雰囲気をやはり作る必要があると私は思っております。そのためには私は今いろいろなテレビや
ラジオに出まして、そして皆さん方、このテレビを見た人、ラジオを聞いた人は、すぐ家族のスキンチェックをしてください。いうことをお願いしてますし、そして質問者からの答えもできるだけ受けるようにします。そうすると、私は妊娠をしてますが、レプロシーは子どもに妊娠中うつるでしょうかとか、あるいはパッチが見つかりました。しかしこれがレプロシーだということはどうしてわかるんですかというような質問も来ます。それはこういうペンシルでもって刺して痛いですか痛くないですか、もし痛くなかったら病院に行ってくださいというようなお話をして、やはり全ての家庭でスキンチェックをする、あるいは学校教育において宿題を出していただいて、人体の絵を描いた図面をうちに持って帰らしてスキンチェックをしてもらって学校に報告するというような方法を大々的にやっていらっしゃるのは、ブラジルはこれをおやりになったと思うんですが、とにかくこれは恥ずかしい病気でもありませんし、神様の罰でも当然ありません。まして遺伝する病気でもありませんから、日常会話の中に堂々とレプロシーの話ができる、そういう社会に私は変えることが大事だと思っておりますし、そのために私たちは今世界中で回復者の団体の組織化を図っております。そして辛い経験をした回復者の皆様方こそ、この問題を解決するための指導者として、主役として堂々と社会に向かってこの歴史的に誤ってきた考えを正す先頭に立っていただきたいということで、笹川保健財団ではご支援をしておりますので、各国におきましてはぜひとも回復者の組織化についてもご協力をいただきたいと願っております。Thank you very much, Mr. Sasakawa. So I want to invite the next person, Miss Patricia Devia Anglia. She's from Agua de Dios in Colombia. So, Patty, please, the floor is yours. Sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta para el señor Sasakawa es la siguiente. Es un hecho de que la lepra está en camino de desaparecer, pero existe una gran preocupación a nivel mundial y especialmente en mi país. ¿Cuál va a ser el futuro de los sanatorios? ¿Qué se va a hacer con los sanatorios? Muchas gracias. Thank you, Miss Patricia. Mr. Sasakawa, can you respond to her question? パトリシアさん、ご質問ありがとう。私もアクアデデオスに参りました。街の中も随分見せていただきました。世界中でアクアデデオスはいろいろなハンセン病のレプロシーの資料が残っているところでございますし、現実にそういうものを見せていただける場所もいくつか拝見をいたしました。私はこれは人類がこの地球上に誕生して以来最も過酷な歴史のある、もちろんこれは医学的に誤った考え方ではありますが、
多くの患者や回復者の皆さんが単なる病気にもかかわらず、この偏見や差別、神の罰、あるいは遺伝する病気だ等々、さまざまな理由によって長く差別を受けてきた私は、さまざまな人権の問題の中でも、これがレプロシーに対する偏見差別がその元ではないかと。人権上の人類がもちろん戦争という誤りもありますが、病気においてはこれほど誤った考えが長く続いた病気もありません。私はこういう人類が犯した、人間が犯した負の遺産、間違った遺産というものをきっちりと保存することによって、これから生まれてくる子どもたち、そして次の世代を背負う人たちに、私たちのはこういう間違いも人間は犯してきたということをきちっと残していくことが大変重要だと思っております。そういう点ではアクアデリオスの資料館も私は世界的には大変立派なものだと思ってますが、さらにこれはきちっと残すための、これはスペインもポルトガルもありますし、日本は大変素晴らしいものが残っておりますが、こういうものは恥ずかしいことではなくて、人類が犯した間違いの遺産としてやはり後世に伝えるための努力も必要だということで、笹川保健財団もこれをご支援をしていこうというふうに決めております。で、もう一つ、このレプロシーの回復者の問題は、やはり国によってはコロニーと申しまして、回復者の皆さんだけが肩を寄せ合って生活をされている地域が数多くあります。これをコロニーというものを早く消滅させて、これは病気の一つですから、やっぱり市民社会の中に一緒に生活できるように変えていくということが、私は大変重要な仕事だと思っております。回復者の皆さんだけが肩を寄せ合って生活をしているということが、誤った考えを続ける原因にもなっておりますので、一般社会の中で回復者の皆さんも生活できる、単に昔結核を患ったとか、昔こんな病気をしてたという病気の一つですから、改めて私はかつてレプロシーの回復者だったという必要は何もないわけでございますので、私の夢は一般社会の中で皆様方の持っている働く情熱をきちっと社会の中で受け止めてくれる、そういうインクルージョンな社会にアフターコロナはしたいと思っておりますので、どうぞこのウェビナーに参加している皆さんにもご協力をいただきたいと思います。Thank you very much, Mr. Sasakawa. Miss Patty, do you want to share your reflections with Mr. Sasakawa? Me gustaría específicamente en las infraestructuras que están creadas como sanatorios, que realmente no sabemos qué hacer con ellas. ¿Cuál sería el futuro de esta? 病院そのものは
をどうするかということは、もうすでに世界中で一般のクリニックに統合していくという形になっておりますが、その中で一部を記念館に残すということはアイデアとして一つ考えられると思いますが、ハンセン病、レプロシーの病院自体はもう統合していくというのが世界の流れでございます。Ms. Patricia, is that okay? Sí, muchas gracias. Muy amables. Thank you very much. I think, we are almost on time. And maybe we still have 5 more minutes. So I think I can ask one more question to Mr. Sasakawa. We didn't invite him, but let me ask one more question, Mr. Sasakawa. This is a question from Mr. Jimmy Innes from Lepra, Great Britain. His question is, what are some of the practical ways that Ministry of Health can best work with organization of the persons affected by leprosy? 私は先ほど言いましたように世界中を回ってきました。で、各国の保健省というものの長は保健大臣でございます。で、それぞれの国におきましては患者数の多い病気がありますね。結核ですとかマラリアですとか数多くの患者数の多い病気がございます。そういう観点からすると、それぞれの国の保健省におけるレプロシーの数というものは相当少ないわけでございますので、なかなか保健大臣まで、このレプロシーの状況が情報が上がらないとか、まして大統領や首相になると自分の国にレプロシーがあってもないと思ってたというような国もいくつか私が現実に回ってございました。ぜひとも保健大臣に関係者の皆様、そして特に回復者の団体の皆さんが陳情をすると、保健省に行き保健大臣に世界のレプロシーの戦いの状況を説明し、我が国でも頑張りましょうという声をぜひかけていただきたいと思いますし、そのためには私も WHO のレプロシーの制圧大使として各国を回って保健大臣に実情を説明し、そしてこの病気がなくなるように私は働くのが私の今の最大の責任だと思っておりますので、このウェビナーに参加した皆様方と手を取り合って、それぞれの国でレプロシーの制圧のプライオリティを上げていただくということが問題解決に最も重要なことだと思っております。Thank you very much, Mr. Sasakawa. This is exactly what you have been doing all over the world for past 30, 40 years. And for the representative of the persons affected by leprosy who are participating in these webinars, Mr. Sasakawa is always happy to visit the countries, and he's happy to create opportunities for you to set up opportunities for meeting with the higher officials, because he believes that is a very important opportunity to raise your concerns. So thank you very much, Mr. Sasakawa. And I think the time is almost up now. So if you don't mind,
let me make a brief concluding remarks for this webinar. So thank you very much for joining us today. As you know, we launched the Don't Forget Leprosy or Hansen Disease campaign in last August because we wanted to deliver our message that leprosy or Hansen disease should not be forgotten amid the coronavirus pandemic. And as a part of our tactics, we have decided to utilize the opportunities of 20th anniversary for Mr. Sasakawa to be appointed as WHO Goodwill Ambassador. In the past 10 months, we have organized 6 webinars, produced 4 special videos of the Goodwill Ambassador, and last not but least, we conducted the awareness-raising activities in various ways in more than 20 countries. So let me convey our sincere gratitude for those who supported the campaign. And actually, we originally planned to close this Don't Forget Leprosy campaign in May of this year, after the 2022 World Health Assembly is over. But we have realized that a spirit of Don't Forget Leprosy or Hansen Disease campaign still needs to be spread around the world. So we want to announce that we are going to continue this campaign. So we'll let you know very soon what we are going to do the next, because we believe that your continuous support and cooperations are essential. So thank you again for joining us today, and we are very much looking forward to working with all of you to realize zero leprosy world. So thank you very much, and see you again.